You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì mo kí wá pé akúbó jẹ́ ọjọ́ ṣeré mo kẹ́ ìyá mo kẹ́ bàbá mo kẹ́ ẹ̀gbọ́n mo kọ́ àbúrò èmi àwọn ọmọ yín olùfẹ́ yín ayé ọpẹ́ yọ ṣe ọlọ́sẹ̀ sí náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ ayọ̀ fún wa lórí ọmọ lórí ìdáwọ́lé wa òun ayé ọpẹ́ máa yọ. Mo mọ̀ wípé fún ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n onílàákàyè ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tó jẹ́ wípé ògbé báwo ló ti máa ń sọ ògbé nù ẹ ti mọ àwọn ìmọ̀ oh my God kéèyàn tó sọ nǹkan àwọn àgbààgbà kan ti mọ òkè wọn ní tígi bá fẹ́ wó àgbàlagbà ló mọ ibi tó máa wó sí wọ́n máa ti fojú wo ṣóò zazunze wọ́n máa fojú wo pé igi yìí left ló máa fẹ́ wó sí ọ ẹ̀yin ọmọ yẹn kúrò lápá abẹ yẹn because àwọn ọmọ kéékèèké yẹn wọn ò ní knowledge wọn ò ní ìmọ̀ tó nǹkan táwọn àgbà ní wọ́n ní tó bá láṣọ bí àgbà ò lè lákìsà tó tó bá jẹ́ bí òwe ẹ̀foríjì mi tàbí tó bá mo mọ̀ ẹ bá mi parí ẹ̀ lé tó bá jòwe a máa ń sọ bẹ́ẹ̀ bọ̀ mi ò mọ mínì nẹ̀ torí òun bá ti pòwe á ní ẹ̀yin àgbà ẹ̀foríjì mi o tó bá jẹ́ bí òwe bọ̀ ó ti pa òwe yẹn ó ti pòwe yẹn ọ̀rẹ́ ìjọ tí ní kọ́ náà ibi tá à lọ́kọ́ nìyẹn. Kí ni mo fẹ́ fàyọ ó ní nǹkan kan tí mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ ni wípé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn ẹ̀yin onílàkàyè tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ tẹ́ ẹ ti ń wò ó tẹ́ ẹ ti rí bó ṣe ń lọ kò lè jọ yín lójú àwọn èlò míì ló máa ní ó ṣe wá ó tún ti dé kò sí nǹkan sóhun tuntun lábẹ́ ọ̀run àwọn pípù yìí wọ́n ti ṣe gudugudu méje wọ́n ti ṣe ẹ̀yà mẹ́fà kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ rò lójú torí pé kí ni àwọn gangan àwọn ti forí èèyàn mú nǹkan sẹ́ẹ̀ nǹkan kan ò jọ wọ́n lójú irú nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ yìí bàbá wa Ìgbòho náà sọ̀rọ̀ kan máa gbé fídíò yẹn wá níbi kí ni Ìgbòho sọ kí ni Ìgbòho sọ lórí ọ̀rọ̀ lọ́yà Délé Fárótìmí kò jọ wá lójú ibi tí mò ń lọ nìyẹn pé yẹn àgbààgbà àwọn arrest ẹ ní wọ́n kidnap ẹ ní wọ́n ṣe kinní kan ní wọ́n ṣe oh my God ẹni tó lọ gbé láti àti bolonti ẹ ti lọ gbé ọ̀gbẹ́ni ọmọ Ìgbò TV ṣe àti Nnamdi Kanu àti bolonpe náà àti it's not South Africa not Cotonou ó dàbí pé mi ò rò wípé Togo ni mi ò rò wípé Togo bóyá Senegal mi mọ̀ ó ti pẹ́ díẹ̀ náà ṣé kò tí ní máa lò bóyá bí 4 years ńbẹ̀ wọ́n lọ gbé náà ni understand ni gbogbo ayé làwọn tó bá wà níjọba Nàìjíríà náà lè jẹ adájọ́ because mo máa ń sọ nǹkan kan èèyàn kan jẹ́ ti sọ ní òfin wà lónìí kí ni ìyàtọ̀ èmi tí mo ní kò sófin mi ò mọ nǹkan tí mò ń sọ ni ṣé mi ò mọ̀ pé òfin wà ìlú tó bá lófin tó bá ti tẹ̀ lófin kò sófin nìyẹn tàbí ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ bá mi dá sí nílé ẹ bá mi fi sínú comment section mi ò lè gbàgbé ibi tó nítọ̀ ohun yẹn tá ti jọ ń hágìrì yẹn lọ́jọ́ ẹ wọ́n máa ní kò sófin ẹ wọ́n máa sọ pé kò sófin ní Nàìjíríà òfin wà òfin wà ìbọ̀sán lòfin tó wà kò sófin náà nìyẹn anybody ló lè ṣe anything tó bá wùn máa gbé fídíò yẹn náà wá bọ̀bọ̀ tó lọ deliver nǹkan tó ń rà
But wọ́n tó lọ deliver nǹkan tó rà tó wá dà lọ́wọ́ wọn. Tó lọ fi bike tó lọ fi deliver fún wọn. Fún God, Senate or whatever tó ń kó jẹ́ ní House of Assembly. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣe fún bọ̀bọ̀ yìí. Ẹ mọ̀ embarrassment tó fún bọ̀bọ̀ ẹni tó wá deliver tó ó ra ọjà ní customer ni ẹ. Kò rúdù sí ẹ. Ṣé mọ̀ wípé ẹjọ́ yẹn, ṣé mọ̀ wípé very dark man, ṣé mọ̀ kó bá wọn dá sí. Ǹjẹ́ ẹ gbọ́ anything? Ǹjẹ́ ẹ gbọ́ anything mọ́? That is Nigeria for you. Tó bá jẹ́ ìlú òyìnbó ni, ó ti bẹ̀rẹ̀ bó ṣe wà yẹn. Èyí tó gbà lọ for sure ni, wọ́n máa gbá àbọ̀ ni, wọ́n máa fún aráàlú, wọ́n máa padà wá fún wa. Ní feedback wípé ní ọjọ́ báyìí ẹni tó na ẹni tó lọ já ẹrù fún wọn ti ń gbé lọ ilé ẹjọ́, wọ́n máa fi wọ̀nyí báyìí. Ilé ẹjọ́ tán ti ń dájọ́ ẹ̀ lélẹ̀. Ìgbà tán tún ní kó padà wá lélẹ̀. Torí ẹ̀ ló fi jẹ́ wípé gọ́vnà ọ̀nà àwọn ti bí tán mú ní London, òun àti ìyàwó ẹ̀ ló bá jẹ́ ní TV ni nísàlẹ̀ lọ́hùn nílùú Nàìjíríà. And I'm pretty sure wípé ẹ jẹ́ ká lọ kọ́lẹ̀. Èmi àti yàn ní kánjú kú. Ẹ máa rí wípé tán bá fi bọ̀bọ̀ yẹn àti ìyàwó ẹ̀ sílẹ̀, wọ́n máa lọ fi ìlú àtijọ́ lọ pàdé ẹ̀ ní Nàìjíríà yín yẹn ni. That is Nigeria for you. Yeah, Nigeria for you. Kò ń ṣe àwọn Yorùbá nation nìkan ló sọ̀rọ̀. Àwọn ló sọ̀rọ̀ àwọn tó kì í ṣe Yorùbá nation náà. Àwọn bíbú yìí náà mú òótọ́ ọ̀rọ̀ tó ń sọ. Kẹ́ wá tẹnumọ́ yẹn, ẹ bá gbé òbí nàbà, òbí kùbàtì, Àtíkù Tìbákì, kẹjọ́ ẹ̀ ní gbogbo wọn pọ̀ mọ́ brain ní Sowore tó lóun náà fẹ́ di president. Kẹjọ́ ẹ̀ ní brain ní wọn papọ̀ ní Nàìjíríà yìí. Foundation tó wà ń bẹ ò dáa. Ilé yẹn máa padà dà wó ni. Ibi ẹyọ kan tó tèmi dúró sí ni wípé ẹni tó bá máa wà ń bẹ̀ gbére tó jẹ́ pé ó máa wà ń bẹ̀ títí láéláé tó bá kú síbẹ̀ wọ́n á tún máa ṣèjọba lọ. Tó máa ní nǹkan tó ń tò yìí kò máa dúró ni, kò sẹ́dá tó máa bàjẹ́. Òun máa dúró ni, kò sí ẹ̀dá Ọlọ́run kan tó máa bàjẹ́ òun nìkan ni. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, tó bá jẹ́ lórí Nàìjíríà yẹn, foundation tó wà ń bẹ̀ yẹn ní gbogbo èmi fẹ́ lọ túnṣe. Nǹkan kí ló fẹ́ túnṣe náà? Nǹkan tó ṣe póyè ìdílé ó gbọ́ ni èmi ló kàn. Ọmọ tún ti ń lọ fún gọ́vnà tí ẹ kò máa pariwo ní toró ti mọ̀ wípé you can't do nothing. Ẹ lè ṣe nǹkan kan. Ọ̀n lè jẹ́ kí anybody ṣe nǹkan kan. Àwa tá à ń sọ gan pàápàá gan àwọn èèyàn ń bẹ̀rù fún wa. Ọdẹ sàn táwa bá tiẹ̀ sáyìn àwọn èèyàn ó ń bẹ̀rù fún wa wípé Ọlọ́run á máa ṣọ́ yín o, Ọlọ́run á gbàdúrà yín o, ẹ ṣáà máa ṣọ́ra o, ẹ ṣáà máa ṣe. Now ẹ jẹ́ kí a jọ fojú wo àwọn fídíòs yìí. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn fídíò yìí gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń ṣe. Kẹ́ lè wo àwọn èèyàn lóríṣiríṣi tó ń sọ̀rọ̀ wípé Igboho náà sọ̀rọ̀, kí ni Igboho sọ? Ẹ lọ yẹgi fáwọn pípọ̀ àwọn tó ń pera wọn lórí yìí. Àwa nìkan kọ́ ló sọ ọ̀rọ̀ yìí wípé àwọn pípọ̀ yìí bàbá ajínigbé ni wọ́n. Mi mọ́rúkọ téèyàn tún lè fún wọn. Ara ibi táwa dúró sí leléyìí wípé a ní kò lè dá, kò fẹ́ dá, kò sí sign, kò sí signal kankan wípé nǹkan tó dùn nínú ìjọba yìí kò sí wípé ó ń bọ̀. Ẹ máa bá mi ká lọ. Hello everyone. I don't even know what to think about this particular news, honestly. One human being having an estate with over 700 duplexes. I'm speechless. As in one person out of the proceeds of corruption, one person, the court has asked the EFCC should take over, this particular estate. And then one person, one human being
First of all, the report that came out, it said EFCC said in a release that this was the single largest asset recovery by the commission since its inception in 2003. For 21 years, they haven't recovered this much. One person, one human being, one Nigerian could, from corruption, have proceed for this. This is crazy, honestly. And we're sitting there, we're saying we are suffering. This is just one out of the many the person has. This is one out of many. Justice Jude Onwe-Egbeze on Monday ordered the final forfeiture of an estate in the Federal Capital Territory, Abuja, measuring 150,500 square meters and containing 753 units of duplexes and other apartments. The EFCC said in a release that this was the largest they've collected. The estate rests on plot 109 cadastral zone, C09, Lokogoma District, Abuja. The forfeiture of the property to the federal government by former top brass of the government was pursuant of EFCC's mandate and policy directive of ensuring that the corrupt and fraudulent do not enjoy the proceeds of their unlawful activities. Hey! The road to the final forfeiture of the property was paved by an interim forfeiture order secured before the same judgment on November 1st, 2014. The government official which fraudulently built the estate is being investigated. Which one is government official who fraudulently built the estate? God has already said, why is that not in the open? Why are they doing and whatever, trying to hide the whole thing? But guess what now? Trust Sahara reporters, they will go and bring this thing out. Oh my goodness, I'm shocked, I'm surprised. I don't know whether to laugh, to cry, to be angry, to go out on the street, to make... I don't even know. Hey! Okay, now. Hey! Hey! And then, of course, Sahara reporters brought it. It says former Central Bank Governor Emefiele is Nigerian top brass who owns 753 duplexes in Abuja as a forfeited to official EFCC. Hey, okay, now. One human being. Central Bank. Oh, they gave Emefiele Central Bank. Of course, now. People are like, hey, this. God, Ebele Jonathan, good luck, appointed him. Buhari did not change him. I kept saying it because he's doing their bidding. He opened the central bank for them. Those people didn't care about what is whoever that will do their corrupt bidding. That was what it was all about. Hey, okay now. Human rights activist and convener of Revolution Now movement, Omoyele Sowore, confirmed the development in a post in his Twitter. The former governor of the Central Bank of Nigeria, Godwin Emefiele, owns the large estate in Abuja with 753 duplexes forfeited to the Nigerian government through the Economic and Financial Crimes Commission in a court ruling on Monday. Why is the EFCC even trying to hide the name of the thing? Before you know what's happening now, they will reloot these things. It will go into their hands. Say, hey, okay, now. Hi. Hey. Emefiele is standing trial on several charges bordering on corruption, including the new Naira redesign before the Federal Capital Territory FCT High Court in Maitama, Abuja. Justice Mariam Aneni had adjourned the matter till December 4th, 2024 and January 21, 2025 for continuation of trial. Sowore had earlier blasted the Economic and Financial Crimes Commission for refusing to name the former Nigerian top brass who owned large estate in Abuja with 753 duplexes. EFCC, why are you not naming? Is this not the time that we're supposed to be naming and shaming? Why are you hiding anything? Why is any name anywhere? You forfeited. That means the court has agreed that there was a wrongdoing. This person has done this thing corruptly. So what's the protection for? But if it is small children from school now, as soon as you're arresting them, you go and put their names, their everything on social media, their picture, their faces, their whatever. But now top brass, a bit top thief.
Which one is it? Top brass, you are sitting down and you're hiding it and you're telling us that, oh, it's top brass. EFCC, please stop being unfortunate. Showore, former presidential candidate of the African Action Congress, AAC, in the 2023 general election, had noted on Monday that the EFCC is now afraid of big thieves and has become their public relations officer. In an update, the human rights activist said, I just heard from the grapevine that the 753 duplexes forfeited by the FCT court in Apo belong to Muhammadu Buhari's CBN governor, Godwin Emefiele. How is Buhari not even on that trial? If this Nigeria was a country that was a country, Buhari should be on trial. But of course now, the corruption is continuing now, the stealing is continuing, so they will not put him on trial. It's few people that did not play, that did not go well with some that are being put on trial. How is, hey Lord have mercy, God. Sahara reporters Adera reported that Justice Jude Onwegbeze on Monday ordered the final forfeiture of an estate in the Federal Capital Territory measuring 150,500 square meters and containing 753 units of duplexes and other, apartments. The EFCC said in the release that this was the single largest. Okay, I've said this before, and also mentioned the place that it is. According to Showore, the same EFCC which deliberately refused to name the said 753 duplexes Abuja estate boldly and without commencement of court trial, published names and photos of Yahoo boys with proud display of laptops and small Nokia phone. Showore, who said this in a post on his verified social media account, wrote, what is the name of the former top brass with 753 duplexes? The artificial EFCC is now doing PR for thieves. They seized the large estate with 753 duplexes from a single individual in Abuja. They can't mention his or her name. Hey, citizens, we are sitting down here. They are using our head. Now they will say poverty. You'll be paying people's school fees. You'll be paying children, other people's school fees. You'll be sending feeding money. People will be disturbing you. They will send you, oh, I'm hungry. My child is this. My child is that. My child is that. My this is that. You're carrying body. You're carrying people. You are carrying so you're tired of carrying body. But yes, some people are there stealing the collective wealth of the people. And instead of the people to come out to talk, people are not talking. No, they are keeping quiet. I don't even know what they are keeping quiet for. This is just so crazy. Emefiele. Hey! Now, Dele Farotimi has been arrested by the Nigeria Police Force. And if what I hear is something to go by, that is even a top lawyer in the country is behind the use of police to harass another lawyer, then that simply means totally that we have all given up on the judiciary. Because the last time I checked, we all knew that Nigeria Police Force should not be used by individuals to harass another individual. If you feel defamed, especially as a senior lawyer who knows what the law is, you approach the court, sue the individual. But the abuse of the Nigeria Police Force, and the Nigeria Police Force as an institution too, is willing to avail itself is now, do you know the slang on the street? The slang on the street by Monimis Road boys is, before I spend 2 million naira, I will lock you up. It simply means it is not about whether you are wrong or not. No, it's not about offense. It is not about I get money, I will lock you up. And Nigeria Police Force is not even pretending at all that this is not true. I know that every dispensation, not only the Nigeria Police Force, whether in the army, the force, any agency of government at all, anytime there's a new headship, there's something the new head always tries to introduce, like a reform during his own time. From the way people talked about IGP Egbetokun, I thought maybe he was going to introduce some reforms too. We are still waiting for the time any IG will come and say, henceforth, it is no longer going to be our practice that an individual will just use police to punish another individual. If you have any issue with another individual and it is a civil matter,
please approach the court. Let's start making the court useful again, a place where people want to go to. But when lawyers are avoiding courts, it already tells you it just goes to show that the people in the judiciary themselves, they don't trust what they are going out every day wearing suit and tie to go and do. So this ultimately discredits the judiciary, the court system. For me, I believe that if you are approaching the police instead of the court, it means you know that your case has no merit in court, and the only thing you want to do is to teach the person a lesson that you can spend money, and Nigeria police is a willing tool for such things. We are all responsible one way or the other for all these things, and it is not going to end anytime soon, for as long as we continue to patronize the Nigeria policemen to do this bidding. So let's face our real issues. It is wrong to use police officers to oppress a fellow citizen simply because you can spend money. And you know that our Nigeria policemen are very feeble, they are weak, they are vulnerable, they are susceptible, they are easy to toss around when you have money, So these are some of the reforms we really need in the Nigeria police force. Nigeria police force has no business meddling in affairs of one person, defame the other person. As far as it has not led to physical violence or other kinds of crime, this cyber crime law, and also when the Falanos had issue with VDM and they felt defamed, they went to court. They didn't say, oh, because we have long way coming, we can call on the IG to do this. No, they didn't know that. And I'm sure even VDM himself appreciates that. I'm citing the Falana and VDM's case because it's a popular case recently. So it's a good reference to cite. Therefore, there's nothing wrong in approaching the court, but there's everything wrong in using police instead of approaching court. And that's exactly the point we are making. Pharaoh will be out and will be stronger again. I know that one for sure. brother wa àti àwọn bàbá tí wọ́n ti bá ìrìn àjò yìí lọ kí Ọlọ́run bá fi afẹ́fẹ́ kó bá tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rí Ọlọ́run má bà èyí wọn jẹ́ Ọlọ́run bá wo ọlá ẹ̀mí tí wọ́n tó bọ́ lórí ìrìn àjò yìí kó gba òmìnira ìfà ní kíákíá àtẹni tó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá nìsàn àtẹni tó pé ó tẹ̀rẹ̀ tó lóun pé òun ti àwa máa gba Yorùbá nìsàn yẹn lójú ẹ̀ kìí ṣe Ọlọ́run ló fẹ́ gbà fún wa gbogbo ìrìn àjò tá à ń rìn àṣẹ Ọlọ́run ni gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá wá rò pé òun tẹ̀ wá ó tẹ̀ gbèsè ayé ara ẹ̀ ni ó tẹ ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ ẹ̀ ni ìṣèmi ló ń tà kọ̀dẹ̀ tọ́mọ tèmi tẹ́lẹ̀ mi lọ́mọ ń bẹ̀ tó fẹ́ tà so ìwọ náà ló lọ́mọ Nàìjíríà yẹn ìwọ ọ̀ ń tẹ ara tiẹ̀ àti àwọn ọmọ rẹ gbogbo ẹnikẹ́ni tí kò bá sọ̀rọ̀ ti ìrìn àjò yìí yóò tọrọ jẹ kú ni gbogbo àwọn tí ò ní nǹkan kan tí yà ń jẹ wọ́n lu Nàìjíríà tọ́jà tó ń sọ wípé wọ́n Nàìjíríà yẹn sẹ́ríkẹ́ ní parun ni wọ́n bẹ́tà kí gbogbo àjọ fi ọwọ́ ara wa sọwọ́ pọ̀. lẹ́ẹ̀kan sí ipa kú bójú ọjọ́ ṣe rí mo kẹ́yìn ìyá mo kẹ́yìn bàbá mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò mo rò pé gbogbo wa la gbọ́ gbogbo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin bàbá mi onílàkàyè ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ṣojọ yín lójú ṣó fẹ́ dàbí yes or no ẹ kàn wá mi fi yes or no ẹ bá ti sọ yes mo mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ sọ yes ó fẹ́ dàbí o no kò sí future kò sí ìrètí nínú ẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ ẹni tèmi ṣe nìkan ló kù kódà gan níbi tọ́mọ wà gan sìn gan wọ́n jọ ń dùn ní àtìyá àti bàbá ọmọ 40 years ìyá ló ṣì ń kun lówó oúnjẹ bàbá ló ṣì ń gbọ́ bùkátà ọmọ 40 something years tí kó kúrò nínú mirent tó bá jẹ́ nílùú òyìnbó ni ṣebí á lọ bá social
iṣẹ́ ni ò sí lọ́wọ́ ẹ̀ okay o ti sanwó ta ẹlòmíì tí o san táàkì rí gan látọjọ́ tán ti bí ọmọ tó jẹ́ pé nínú oyún gan náà ti mọ̀ pé ó wà disable tó máa béèrè lọ́wọ́ ìyá àti bàbá ẹ̀ wípé condition tí ọmọ yìí wà 50-50 ni tó bá délé ayé bóyá ẹnu ẹ̀ lè wọ̀ tàbójú ẹ̀ lè wọ̀ tàbí kó lè máa sọ̀rọ̀ gan pàápàá gan tó máa ti mọ̀ kò ń ṣe pé mistake àtìgbà tán bá ti bí yẹn ló máa ti máa gba ẹ̀tọ́ ẹ̀ torí pé ènìyàn náà bí ẹranko gan ní ẹ̀tọ́ tó fẹ́ gbà. O lè ti ẹranko o lè ti mọ́nú ilé nílùú òyìnbó UK as at today. Mo ní ọ̀rẹ́ kan colleagues mi níbi iṣẹ́ ó jáde lọ mímọ̀ bóyá mo ti sọ lórí program rẹ̀ tó wá ní ìgbà tó wá dọjọ́ kejì mo wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé báwo ni outing àná àlọ́ wá ló wà òkè wípé in short àtìgbà tí òun àti boyfriend òun táwọn ti jọ ń gbé pé táwọn jáde lánàá yìí pé òun really enjoy ara ń bá ní àwọn ọmọ ẹ̀ ń kọ́ that is àwọn ajá ẹ̀ àwọn bá ní òun kó wọn lọ sọ́dọ̀ Maida ni ó lóun kó wọn lọ sọ́dọ̀ Maida ó lóun lọ gbà per hour náà bóyá ó ní £15 per hour wípé wọ́n dẹ̀ wà ń bẹ̀ fún bíi 3-4 hours kọ́ ló pè ní. ẹ gbọ́ tó bá fẹ́ jáde lọ tó ń lọ patí tàbí òun lọ òde kan àwa lọ mú ọmọ ẹ̀ wá lọ gbé lọ fún Maida yìí pé ókè torí pé wọ́n pe babies wọ́n pọ̀ ọmọ kékeré ń bẹ wọ́n pe àwọn ọkọ àti ìyàwó tàbí single òun ló ń pè ń bẹ bó nísìnyìí pé ajá la tún wá ń sọ àti ológbò because àwọn bìkọ́ máa wà tí wọ́n sọ pé kò allow wípé kò mú anything animals kò mú wọbẹ̀ wọ́n tún ti wá gba àyè yẹn débi wípé o ti lọ fún training yẹn ń sìn wípé o lè gba ajá sí o lè gba 6 ó depend lórí ibi tó bá ní bó ṣe lè gba ọmọ náà. Àwa ò lè mójútó ewé gan débi ológbò débi káìsì wá sọ ènìyàn ọmọ tán tí bí tó ti ní ẹ̀tọ́ ẹ̀ amọ̀ṣmọ̀ ìpè ní ọmọ 45 years 50 years fídíò woman kan bóyá tó gbòòràn ló wà tàbí nǹkan kan tó sick possible kí n gbé wọnú fídíò yìí tó ló sick kò ní ìdí pé wọ́n fẹ́ wá ẹbí ẹ̀ tàbí ọ̀n wá ẹbí ẹ̀ àti ẹ̀ sì rescue ẹ̀ àti ẹ̀ sì ṣe ìtọ́jú fún àwọn nǹkan tí ò tó àwọn nǹkan 5,000 tí ò tó láti rán èèyàn lọ sọ́run because àwa wọ́n ti kó sí wa lórí wípé anything tó bá ṣẹlẹ̀ ikú Ọlọ́run ni àmúwá Ọlọ́run ni òyìnbó tó gbé ẹ̀sìn wá fún wa àwọn òkó yẹn sọpọlọ wọn ọgbà yẹn o wọ́n lè ti gbà rí ngbà kan anything wọ́n fẹ́ mọ báwo nìkan yẹn ṣẹlẹ̀ torí pé mistake lè wà nínú ẹ̀ tó lè fi kọ́ ẹ̀kọ́ lọ́jọ́ iwájú kó má bàa ṣẹlẹ̀ sẹ́lòmí. Wake up Africa ìgbà wo la fẹ́ wake up ìgbà wo la fẹ́ gbọ́n ìgbà wo ló fẹ́ yé wa gangan pàápàá. ṣé generation yìí ni ọ̀dọ́ ọ̀nà generation yìí náà ti lọ ṣe fi ní àwọn generation tó ń bọ̀ òun ni gbogbo àwọn nǹkan tá à ń ṣe yìí òun torí ẹ̀ la ṣe ń ṣe òun ni generation tá a wà nínú ẹ̀ yìí because òyìnbó gan máa sọ fún ẹ òyìnbó ń ṣe nǹkan tó generation ẹ̀ tó ń bọ̀ ni kò ń ṣe àwọn náà ṣé bàbá 80 bàbá 70 60 something tó ń jà fitafita torí pé nǹkan báyìí làwọn fẹ́ lọ jí láfíríkà nǹkan báyìí làwọn ṣe fẹ́ ṣe ó yẹ wá sọ fún mi mélòó lòun fẹ́ jẹ nínú àwọn tó ń bọ̀ because ó mọ̀ pé àwọn kan náà ṣiṣẹ́ lẹ̀ fún òun kóun tó débẹ̀ ni. ìyá mi wá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi bíbá yìí la máa dá ètò náà dúró sí ní ọjọ́ títí òní. fẹ́yìn tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ẹ má gbàgbé láti subscribe ẹ̀yin tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ìyá mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi tàti jọ wọ́n bá ètò yìí bọ̀ ní tipẹ́tipẹ́ ẹ má gbàgbé láti bá mi tẹ̀ like ẹ má gbàgbé láti tẹ̀ comment tí yín náà sílẹ̀ ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì ìbẹ́ ṣe kí mi pé mo kú ètò èmi náà kí n pé a kú ojú ọjọ́ ṣe rí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní ti wà ilẹ̀kùn ayọ̀ náà anílẹ̀kùn dùnú níṣẹ́ ó ti di dandan kó ṣe kí ni kò ṣí ilẹ̀kùn ayọ̀ ni a ṣí fún èmi àti yín now ayé ọpẹ́ ṣe yọ lọ́dọ̀ tí
ó yọ lọ́dọ̀ ti tèmi ò torí mo gbá pa ó ṣe é gbé, mo bí ẹsẹ̀ ó ṣe é gbé, mo sọ̀rọ̀ bí ènìyàn, adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ yọ, tó bá yọ lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà bá mi táìpù wípé ó yọ lọ́dọ̀ tèmi o. Ayé ọpẹ́ máa yọ fún wa lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa, lórí lọ bíbọ̀ wa. A kò palẹ̀ mọ́ ọdún òní jì wá mẹ́rù lọ, a ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ní agbára lọ́wọ́ Elédùmarè. Níbẹ̀ la máa mi tó wa dúró sí ní ọjọ́ títí òní. Ẹ̀yin tí ẹ bá ti follow mi lórí TikTok, mo wà lórí TikTok Dr. Zabi. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, nífẹ̀ẹ́ lomi ìṣe mi o, ní dẹni àwátì lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. God bless you, one love, bye for now, bye. Mo kí gbogbo ojú tí wò mí ti ń gbọ́ mi jákèjádò orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Orúkọ mi ni Ambassador Àkànfẹ́ Ìwò tí mo jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited. Níléeṣẹ́ wa bí láti màmọ̀ dájú nǹkan kan tí eléyìnbó ń pè ní health is wealth, ìlera lọ́rọ̀. Kì í ṣàfẹnujẹ́ nìkan tá a bá ń gbọ́ ní sétí, torí gbogbo lọ́gbọ̀n àwọn èèyàn ni wọ́n ń kojú àìsàn tí a pè ní ìfúnpá gíga. Ìdí nìyí tí iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal fi ṣètò oògùn ìfúnpá gíga fún ní powder àti ní olómi. Kò tán síbẹ̀, oògùn ìtọ̀ ṣúgà ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited ní powder àti ní olómi. Òun náà lẹ̀ ń wò yìí. Oògùn ọ̀pẹ ẹ̀yìn wà tí a ti ṣe lọ́jọ̀ fún ẹni tó bá ń kojú ọ̀pẹ ẹ̀yìn torí gẹ́gẹ́ bí ìṣòro. Iléeṣẹ́ wa níbí ní oògùn ẹ̀ tó lè bá wọn tán rẹ̀ lójú ọgbọ́n. Bákan náà, ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n jẹ́ oníbìísí tí wọ́n ti rora wọn pín wípé Ọlọ́run ò lè ṣe, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àìsàn kan sómìíràn ní kọjú ọmọ bíbí wọn. Ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Herbal International Limited fún ìwòsàn fún àwọn oníbìísí. Kò tán síbẹ̀ o, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn tí a ṣe létò fún ẹni tó bá jẹ́ ẹni tó bá ní ikùn gbẹ̀ndù tó jẹ́ pé ọ̀rá ti pọ̀ jù lára ẹ̀, ó máa bá wa burn fat, a pè ní X2 burn fat. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabi's Talk Show.